Y si te digera que levas toda de vida pagando por proteína cara, digeriendo alimentos que inflaman tu cuerpo, cuando la naturaleza ya había resuelto es problema hace miles de ecos? Existen mito que ha detenido a millones de personas. Que sin carne no hay proteína suficiente. Que sin un bistec en el plato, tus músculos se debilitan, tu energía se. Y tu cuerpo simplemente no funciona. Es mito lo inventaron industrias. No la naturaleza. No tus abuelos. Porque tus abuelos conocen de memoria nombres de plantas. Semillas y legumbres que alimentaron imperios enteros. Los mayas construyeron pirámides. Los Incas dominaron montañas. Los guerreros aztecas caminaban cientos de kilómetros. Y ninguno de ellos dependía de un supermercado, ni de un suplemento en polvo. Dependían de la tierra. Y la tierra les daba tu dudar. La ciencia moderna acaba de confirmar lo que esas culturas sabían instintivamente. Que existen fuentes vegetales de proteína que no solo igualan a la carne, sino que la superan. En biodisponibilidad. En densidad nutricional. En lo que le hacen de tu cuerpo por dentro. Hoy vas a descubrir 20 de esas fuentes. Y esto va a cambiar para siempre la forma en que piensas sobre la proteína, sobre tu alimentación, y sobre el poder real que tienen las plantas. Cuídate hasta el final, porque el mero 7 de esta lista es una semilla que los ejércitos aztecas usaban como su único alimento durante campañas de guerra. Y el mero 14 es una legumbre que ensayos clínicos recientes han comparado directamente con la proteína del huevo. No quieres perderte los datos si no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Publicamos videos nuevos cada semana que te van a ahorrar dinero y te van a empoderar con el conocimiento que la industria preferiría, que nunca descubrirás. Transiciones, que vamos directo al grano. Aquí están las 20 fuentes vegetales de proteína que superan a la carne, mero uno, lentillas. La lentilla es pequeña, redonda, y viene en colores que van del verde oscuro al naranja brillante. Crecen venas delgadas cerca del suelo y ha estado en la mesa humana durante más de 9,000 años. En el antiguo Egipto, alimentaba a los trabajadores que construyeron las grandes pirámides. En la India, el dal de lentillas has sostenido a civilizaciones enteras durante milenios. Con 26 gramos de proteína por cada 100 gramos en seco, supera ampliamente a muchos cortes de carne. La ciencia moderna ha confirmado que su perfil de aminoácidos, combinado con su fibra soluble, mejora la absorción de nutrientes y reduce la inflamación sistémica. Prepara la cocida con curcuma y pimienta negra para potenciar su absorción. Piensa en la lentilla como el filete del reino vegetal, humilde por fuera, extraordinaria por dentro. Mero 2. Edamame, son venas verdes suaves, brillantes como esmeraldas que se encuentran en cualquier mercado asiático y cada vez más en tiendas locales. El edamame es simplemente la soja en su estado más joven y más nutritivo. En Japón, las familias rurales lo han consumido durante siglos como fuente principal de energía y fortaleza. Con 18 gramos de proteína completa por cada 100 gramos cocidos. Es uno de los pocos vegetales que contienen los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo no puede fabricar solo. Ensayos clínicos han demostrado que sus isoflavonas reducen el cortisol y mejoran la síntesis muscular post-ejercicio. Cómelo al vapor con sal marina o acidelo en ensaladas y salteados. La industria de suplementos nunca te hablará de él. Porque no pueden patentarlo. Piensa en el edamame como una proteína completa que viene empaquetada por la naturaleza. Mero 3.
Quinoa. Granos pequeños y perlados, blancos, rojos o negros, que al cocinarse se abren como diminutas flores. La quinoa creció durante siglos en las alturas extremas de los Andes, donde el frío destruía cualquier otro cultivo. Los Incas la llamaban la madre de todos los granos, y la consideraban sagrada. Con 14 gramos de proteína completa por cada 100 gramos cocidos, la ciencia moderna ha confirmado que su perfil de aminoácidos rivaliza con el de la carne. El compuesto activo responsable de su excepcional digestibilidad y su baja concentración de lectinas comparada con otros cereales. Cocinala como arroz, sásala como base de ensaladas o acadella sopas. Los conquistadores españoles prohibieron su cultivo para debilitar a los pueblos indígenas. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su poder. Piensa en la quinoa como el alimento que los imperios tenían. Mero cuatro, tempa. Un bloque firme y compacto hecho de soja fermentada. Con una textura que recuerda a la carne y un sabor ligeramente anuez. El tempa nació en Indonesia hace más de 3 siglos. Don monjes budistas lo usaban por mantener su fortaleza física sin consumir animales. Con unos impresionantes 19 gramos de proteína por cada 100 gramos, supera al palo en densidad proteica por caloría. La fermentación, según ensayos clínicos recientes, descompone los antinutrientes y multiplica la biodisponibilidad de sus aminoácidos. Marcao la plancha con tamari, jengibre weighando 4 minutos por cada lado. La razón por la que no lo ves en los menús occidentales es simple. Es barato, accesible, y no necesita ningún procesamiento industrial. Piensa en el tempa como el secreto proteico que Asia guardó durante siglos. Mero 5, semillas de cagamo, son diminutas de color verde grisáceo, con una textura suave que desaparece en cualquier batido o ensalada. Las civilizaciones de Asia Central las usaban tanto como alimento, como medicina, hace más de 5,000 años. Con 31 gramos de proteína por cada 100 gramos, las semillas de cagamo tienen uno de los perfiles más completos del reino vegetal. La ciencia moderna ha identificado que su ratio ideal de omega-3, omega-6 reduce la inflamación mientras sus proteínas, la elastina y la albumina, son absorbidas con una eficiencia comparable a la del huevo. Añade 3 cucharadas a tu desayuno cada mañana, en yogur, batidos o sobre tostadas. Su estigma social por asociación con el cannabis industrial retrasó décadas de investigación. Piensa en las semillas de cagamo como la proteína más subestimada del planeta. Mero 6, tofu, bloques suaves o firmes de color blanco marfil, hechos a partir de leche de soja coagulada. En China, el tofu lleva más de 2,000 años en la mesa. Los monjes taoístas lo consumían para mantener la claridad mental y la fortaleza física. Con 8 gramos de proteína completa por cada 100 gramos en su versión firme, su verdadera ventaja no está solo en la cantidad sino en la digestibilidad. Ensayos clínicos han demostrado que el tofu reduce el colesterol LDL mientras mantiene la masa muscular en adultos mayores. Marcalo en sartén con aceite de coco y especias, o usalo en sopas y guisos. La industria láctea lo ha demonizado durante décadas con campañas de desinformación. Piensa en el tofu como una página en blanco que absorbe cualquier sabor que te eliges daryl. Mero 7, semillas de chia, pequeñas, negras o blancas, casi invisibles, que al contacto con el agua se transforman en un gel espeso y nutritivo. Esta es la semilla que los guerreros aztecas llevaban como único alimento en campañas de guerra que duraban días.
Una sola cucharada les permite correr y combatir durante horas. Con 20 gramos de proteína per cada 100 gramos, además de ácidos grasos esenciales y fibra insoluble, la ciencia moderna ha confirmado que su gel ralentiza la digestión, estabiliza la glucosa en sangre y prolonga la saciedad durante horas. Remoja 2 cucharadas en leche vegetal durante la noche. Per la mañana, tienes un desayuno completo. Fueron prácticamente erradicadas por los colonizadores, precisamente porque daban autonomía alimentaria a los pueblos indígenas. Piensa en las semillas de chía como la energía que construyó civilizaciones. Mero 8. Garbanzos, redondos, color crema, con una textura carnosa que los hace únicos entre legumbres. Los garbanzos alimentaron a los soldados romanos durante sus conquistas del Mediterráneo. Julio César los distribuyó entre su ejército como fuente de resistencia y fuerza. Con 19 gramos de proteína per cada 100 gramos cocidos, son además ricos en lisina, el aminoácido que más falta en la dieta vegetariana. La ciencia moderna ha demostrado que su consumo regular reduce los marcadores de inflamación y mejora la sensibilidad a la insulina. Tústalos al horno con pimentón ahumado para un snack perfecto, o preparalos como hummus con limón y tahini. Su precio ridículamente bajo es la razón por la que nunca aparecen en dietas de moda de revistas de lujo. Piensa en los garbanzos como el alimento que sostuvo imperios, y que hoy puede sostener el tuyo. Mero 9. Frijoles negros de color casi obsidiana, brillantes y firmes, con un sabor terroso que recuerda a la tierra fértil de Don Vienen. Los mayas los cultivaron durante más de 7,000 años, y siguen siendo el centro de la dieta tradicional mesoamericana. Con 20 gramos de proteína per cada 100 gramos en seco. Los frijoles negros también contienen antocianinas, los mismos pigmentos antioxidantes que los arándanos. Ensayos clínicos han demostrado que su consumo reduce el riesgo cardiovascular y mejora la microbiota intestinal en apenas 4 semanas. Cucelos lentamente con epazote, ajo y cebolla, como hacían las abuelas que sabían de ese secreto. La comida rápida y los ultraprocesados desplazaron esta tradición milenaria de las mesas modernas. Piensa en los frijoles negros como la medicina que también sabe a hogar. Si esto te está resultando valioso, y estás empezando a dar cuenta de cuánto conocimiento ancestral ha estado escondido a plena vista, hazme un gran favor. Dale al botón de mi gusta ahora mismo. Es pequeño gesto ayuda a que este mensaje liga más personas que lo necesitan. Continuamos. Mero 10. Espirulina. Un polvo de color verde azulado intenso, casi eléctrico, que viene de algas microscópicas cultivadas en agua dulce. Las civilizaciones aztecas la recolectaban del lago Texcoco, y la secaban en tortas que los mensajeros del imperio consumían durante sus largas travesías. Con entre 60 y 70 gramos de proteína per cada 100 gramos en seco, es literalmente el alimento más denso en proteína que existe sobre la tierra. El compuesto activo responsable de sus beneficios inmunológicos es la ficocianina, un pigmento que la ciencia moderna acaba de confirmar que tiene propiedades antiinflamatorias comparables a fármacos de síntesis. Mezcla una cucharadita en agua de coco con limón cada mañana. La industria farmacéutica no puede patentar un alga que crece en agua con luz solar. Piensa en la spirulina como el superalimento que la NASA incluyó en dietas de astronautas. Mero once lupinos. Semillas grandes, amarillas o blancas. De sabor ligeramente amargo que se transforma en delicioso con el remojo correcto. En el
Mediterráneo antiguo, griegos y romanos los cultivaban como fuente de proteína para sus ejércitos y sus agricultores. Con 36 gramos de proteína por cada 100 gramos en seco. Los lupinos también tienen uno de los índices glucémicos más bajos de todas las legumbres. Ensayos clínicos han demostrado que su consumo regular reduce la presión arterial y mejora los niveles de colesterol sin ningún efecto secundario. Remojados en agua con sal durante 24 horas, cambiados al agua varias veces y luego. Cuselos son un snack tradicional en España y Italia, que la globalización del fast food casi hace desaparecer. Piensa en los lupinos como legumbre que Europa olvidó y que ahora los científicos están redescubriendo con urgencia. Mero. Doce, semillas de calabaza, planas de color verde esmeralda, con una cáscara blanca que esconden uno de los tesoros nutricionales más ignorados del mundo. Las culturas mesoamericanas las tostaban y molían para preparar salsas y bebidas ceremoniales. Con casi 30 gramos de proteína por cada 100 gramos, son además ricas en zinc, magnesio y triptófano. La ciencia moderna ha confirmado que su éxito reduce la inflamación prostática y que sus proteínas tienen una digestibilidad excepcional comparable a la de la caseína láctea. Tústelas ensartan sin aceite durante 3 minutos, y acadelas a ensaladas, sopas, o simplemente comerlas como snack. La industria de la comida procesada prefiere usar sus derivados baratos en margarinas antes que educar al consumidor. Piensa en las semillas de calabaza como joyas verdes que tu cuerpo reconoce como medicina. Merotriz, amaranto, granos minúsculos, casi del tamaño de una semilla de amapola, de color crema o rojo, que explotan en tu boca con una textura única. El amaranto era tan sagrado para los aztecas, que Hernán Cortés prohibió su cultivo para romper su resistencia espiritual y física. Con 14 gramos de proteína completa por cada 100 gramos y una concentración excepcional de lisina, es el único cereal pseudograno que la ciencia moderna clasifica como proteína completa. Ensayos clínicos han demostrado que su escualeno, un compuesto lipídico activo, tiene propiedades anticancerígenas y cardioprotectores. Cocelo como papilla en la mañana o tosta los granos en seco para que revienten como palomitas diminutas. Fue prácticamente extinguido como acto de guerra cultural. Piensa en el amaranto como la resurrección de un alimento que alguien intentó borrar de la historia. Número 14. Frijoles mungo, pequeños, verdes y brillantes, con un sabor suave. Que los hace versatiles en cualquier cocina del mundo. En India y el sudeste asiático, los frijoles mungo han sido alimento base durante 4000 años, desde las civilizaciones del Indo hasta las cocinas modernas de Bangkok. Con 24 gramos de proteína por cada 100 gramos en seco, recientes. Ensayos clínicos los han comparado directamente con la proteína del huevo, en términos de biodisponibilidad y respuesta anabólica muscular. El compuesto activo responsable es su alta concentración de vitexina, un flavonoide que además regula la glucosa en sangre. Germinalos durante 3 días en un frasco con agua. Los brotes multiplican su valor nutricional exponencialmente. Casi no existen en los supermercados occidentales por razones puramente comerciales. Piensa en los frijoles mungo como la proteína perfecta que Occidente decidió ignorar. Mero quince. Levadura nutricion al dot es cam, es amarillas y doradas, con un sabor sorprendente que recuerda al queso maduro. La levadura nutricional se popularizó entre comunidades alternativas del siglo XX, para sus raíces van mucho más atrás, en culturas que fermentaban granos para extraer su máximo potencial.
Con 50 gramos de proteína completa por cada 100 gramos. Es además la fuente vegetal más concentrada de vitamina B12 que existe. La ciencia moderna ha confirmado que su beta-glucano estimula directamente el sistema inmunológico y sus aminoácidos ramificados favorecen la recuperación muscular. Agade dos cucharadas y salsas, sopas o espolvoreta sobre lo que comas. La industria láctea nunca tuvo interés en que encontras un sustituto del queso tan nutritivo y tan barato. Piensa en la levadura nutricional como el queso que de cuerpo. Siempre quiso, número 16, cacahuetes, pequeños, de piel rojiza y carne color crema, que crecen bajo la tierra en venas irrigadas. Las civilizaciones precolombinas de América del Sur los cultivaban hace más de 7,000 años. Con 25 gramos de proteína por cada 100 gramos, son además extraordinariamente ricos en arginina, el aminoácido precursor del óxido nítrico que dilata los vasos sanguíneos y mejora el flujo. Ensayos clínicos han demostrado que su consumo moderado reduce la mortalidad cardiovascular hasta en un 21%. Consúmelos en su forma más natural, mantequilla de cacahuete sin azúcar añadido o directamente tostado sin sal. La versión industrializada con aceites hidrogenados y azúcar es lo que les dio mala fama. El cacahuete natural es inocente. Piensa en los cacahuetes como la proteína más democrática de la historia, disponible en cualquier rincón del planeta. Mero. Diacite, soja texturizada, granulada de color beige, con una textura porosa que absorbe cualquier sabor, que le agregas como una esponja hambrienta. Las fábricas de alimentos la conocen bien, pero la usan mezclada con aditivos. En su forma pura, sin procesar, la soja texturizada fue adoptada por comunidades vegetarianas de todo el mundo, desde los ecos 70 como sustituto directo de la carne picada. Con 52 gramos de proteína por cada 100 gramos en seco, es uno de los valores más altos en alimentos accesibles. La ciencia moderna ha confirmado que hidratada y bien condimentada, su perfil de aminoácidos es prácticamente idéntico al de la carne de res. Hidratala en caldo vegetal caliente. Durante días menudos y salteala con ajo comino y pimentón. Piensa en la soja texturizada como la carne vegetal que no necesita laboratorio en el marketing de lujo. Mero dicho. Guisantes verdes, pequeños, redondos, de un verde brillante que recuerda a la primavera. Los guisantes alimentaron a las familias europeas rurales durante siglos de escasez, y las abuelas de toda España los cocinaban en patillas que eran toda una filosofía de vida. Con 5 gramos de proteína por cada 100 gramos cocidos, y casi 20 en su versión en polvo. Los guisantes son hoy el ingrediente estrella de los suplementos proteicos vegetales más vendidos del mundo. Ensayos clínicos han demostrado que su proteína aislada produce ganancias musculares estadísticamente equivalentes al suero de leche. El compuesto activo responsable es su alta concentración de leucina, el aminoácido que activa directamente la síntesis muscular. Agade proteína de guisante en polvo, batidos, o con guisantes frescos en tu comida diaria. Piensa en los guisantes como la proteína del futuro con sabor y recuerdo de infancia. Mero 19, semillas de girasol, pequeñas, estriadas en blanco y negro, escondidas dentro de la flor más solar del mundo. Culturas indígenas de América del Norte las molían para hacer panes y pastas proteicas, que sostenían largas caminatas y ceremonias. Con 20 gramos de proteína por cada 100 gramos, son además extraordinariamente ricas en vitamina
El antioxidante que protege las membranas celulares del daño oxidativo. La ciencia moderna acaba de confirmar que su combinación de ácido clorogénico y selenio tiene efectos directos sobre la regulación de la presión arterial. Comelas crudas o ligeramente tostadas o prepara una mantequilla de girasol para quienes tienen alergia al maní. Las industrias de aceites refinados han usado sus derivados durante décadas sin educar sobre su valor nutricional completo. Piensa en las semillas de girasol como energía solar literalmente concentrada en un alimento. Granos brillantes de un rojo oscuro que parece pintado, con una textura cremosa por dentro que no tiene igual en el mundo vegetal. Las alubias rojas han formado parte de coquinas africanas, americanas y asiáticas durante milenios. En Louisiana, las cocinan los lunes desde hace 200 años como ritual culinario de resistencia cultural. Con 22 gramos de proteína por cada 100 gramos en seco, y una concentración excepcional de hierro no hemo y folano. La ciencia moderna ha confirmado que su consumo regular protege contra el síndrome metabólico y reduce la inflamación crónica en apenas 8 semanas. Cucelas lentamente con laurel, ajo y chili durante 90 minutos. Nunca las consumas sin cocer. Crudas contienen facina, una lectina que se destruye completamente con el calor. Piensa en las alubias rojas como el final perfecto de esta lista. Una joya que combina tradición, ciencia y sabor en cada cucharada. Outroe los teens. 20 fuentes vegetales de proteína que han alimentado guerreros, imperios y generaciones de personas sabias, que entendían algo que nosotros estamos apenas redescubriendo. Que la tierra ya tiene todo lo que tu cuerpo necesita, ahora. Necesito que hagas 3 cosas. Primero, aplasta es botan de mi gusta ahora mismo, porque este tipo de contenido necesita ligar a más personas que merecen saber esto. Segundo, dime en los comentarios cuál de estas 20 fuentes te emociona más probar. La espirulina, la chía de las guerreras aztecas, los frijoles mungo que rivalizan con el huevo. Escribelo abajo, me encanta leer tus respuestas. White Herchero, suscríbete este canal, si no lo has hecho, y activa la campanita de notifications, para que no te pierdas ningún video. Por cada semana publicamos conocimiento como este. Gratuito, ancestral, y poderoso. El que sabe, elige. Y ahora te sabes.